чи підлягає планована діяльність проведенню ОВД, чи може вона мати потенційний значний вплив на довкілля. Once it is decided, yes, this activity has potential impact on the environment, it requires assessment, then these stages come into place. І коли прийнято рішення, що так, ця діяльність матиме значний вплив на довкілля, настає черга наступних етапів. First stage is scoping, so-called scoping, individual scoping, individually determining details of the scope of assessments, methods of assessment, alternatives, the techniques and so on. So this is done individually, and that is also something that for Ukraine is a new stage in the assessments, so-called scoping. We will come back to this after lunch. We will have a special session on scoping. Наступний етап називається у Європейському Союзі скопінг. Це визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Він є індивідуальним і за ним визначається, яка інформація потрібна, які методології використовувати для пошуку інформації, для проведення дослідження з ОВД. So, for example, you need to look at different details if you consider, for example, gasoline station. I don't know if in Ukraine it is still covered or not, but in the European Union it's covered. If you want to build a gas station, petrol station, and different if you want to build a mast for telephones, transmission mast for telephones. І ми поговоримо детальніше про це після обіду. У нас буде ціла сесія присвячена визначенню обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. І я не знаю, як в Україні, в Європейському Союзі, наприклад, різні вимоги щодо проведення дослідження, якщо ви будуєте, наприклад, заправку, або якщо ви хочете поставити якусь телекомунікаційну вишку. If you build a petrol station, the most important is underground pollution, underground water pollution. If you build a mast and telephone mast, telephone transmission mast, underground water pollution is not so important. What is its radiation and so on. So you have different types of issues to be discussed, and that is what is determined at the stage of individual scoping. Наприклад, якщо ви хочете побудувати заправку, то найбільшим забрудненням потенційним може бути забруднення ґрунтів, тобто ви розглядаєте, які забруднення є на ґрунти. А якщо ви будуєте, наприклад, телекомунікаційну вишку, то відповідно вплив на ґрунти не є таким значущим, більш важливим є випромінення від цієї вишки. Відповідно, це все різне і це визначається на етапі визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. And usually this stage is done after consultation with different authorities and with public participation. And as a result, there is a scoping determination. І, як правило, ось це визначається за участі різних природоохоронних органів та за консультацією з громадськості, і в результаті вони видають умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. And this serves as terms of reference for preparation of the environmental impact assessment documentation. І це, по суті, є технічним завданням для розробки звіту з ОВД. Once the documentation is ready, then the environmental authorities make it subject again to consultations, public participation, and needs to take into account all the results of this process, of what is written in the report, of what are the views of other authorities, what are the views of the public, in the decision. І далі, коли вже підготовлений звіт з ОВД, проводяться консультації з природоохоронними органами та залучається громадськість. І далі вже ці всі погляди, і ті, що викладені у звіті з ОВД,
і також те, що запропонувала громадськість та інші відповідні природоохоронні органи, враховуються на етапі прийняття рішення ДВД. We will come back to these details later on in more specific way. Ми ще детальніше про це трошки пізніше поговоримо. Then once the decision is taken, there is an obligation to inform all this involved that the decision was taken, and it is a requirement to make a justification for the decision. І коли рішення вже прийняте, є обов'язок проінформувати усіх заінтересованих сторін, усіх, кого це стосується, стосовно того, що було прийняте таке рішення, а також надати обґрунтування, чому це рішення було прийняте саме таким чином. And again, these two elements are relatively new for Ukraine with the new system, and we spent some time on discussing the details. І знову ж таки, ці два останні елементи є новими для України, і ми про них будемо ще говорити. As I mentioned, in all of the stages, and also at the stage of screening, there is always consultations with environmental authorities, and in many countries, public participation starts already at this first stage of screening. І, як я вже сказав, на усіх цих етапах є консультації з іншими природоохоронними органами, та у Європейському Союзі, починаючи з першого етапу, відбувається консультування з громадськістю, тобто на етапі визначення, чи підлягається планована діяльність оцінці впливу на довкілля чи ні. If at any of these stages, usually at this stage or at this stage, it turns out that the activity could have transboundary effect, then there is a requirement for another procedure. Transboundary procedure, it's not only consultations, it's the entire procedure. І якщо на якомусь з цих етапів з'ясовується, що має місце транскордонний вплив, то далі висувається вимога, щоб була проведена транскордонна процедура, і це не просто транскордонні консультації, це ціла процедура. And we will be talking about all of the stages again, and I will be showing you some international requirements, and then there will be discussions how these international requirements are included into the new Ukrainian law. І ми про це все будемо детально говорити, і я покажу, як це все включено, як міжнародні вимоги включені до українського законодавства. So, as I mentioned to you, you had only the last stage of environmental assessment, of awareness or whatever it was called, EIA, and not SEA, and that is something that will come. And in most countries we have both SEA and EIA included, and I will tell you about some differences between the two. І, як я вже сказав, в Україні існувала процедура ОВНС екологічної експертизи, тобто це найнижчий рівень, без проведення стратегічної екологічної оцінки. І скоро буде проводитися і стратегічна екологічна оцінка, а у більшості країн Європи працює і стратегічна екологічна оцінка, і ОВД. І я пізніше поясню, в чому між ними відмінність. Procedurally, both have similar steps as I mentioned before. Screening, scoping, preparation of documentation, and so on. So from the point of view of procedure, it's very similar. Щодо процедури, і ОВД, і СЕО є дуже схожими. Тобто кроки приблизно однакові. Це проведення скринінгу, тобто чи підлягає ця діяльність проведенню процедури, далі визначення обсягу дослідження, деталізації інформації, підготовка документації. But there are some important differences. Але між ними є значущі відмінності. First, the difference is that EIA mostly affects private developers. Перша відмінність полягає в тому, що ОВД стосується, як правило, приватного замовника. It also affects some infrastructure development agencies like authorities responsible for waste, for water, for transport, but usually this affects EIA, affects private developers. Також ОВД стосується і тих, хто
хто відповідають за розбудову інфраструктури, наприклад, при поводженні з